يعطيكم العافية جميعا. اليوم حنبلش chapter 4 Force System Resultant. Objectives of this chapter are we're gonna introduce the concepts of moment of a force into 2 and 3 dimensions. Method of finding the moment of a force but about a specified axis. Define the moment of a couple. Determine the resultants of non-concurrent force systems. Reduce simple distributed loading to a resultant force having a specified location. So basically حنبلش موضوع المومنت وحنيجي على أكثر من case. So we'll outline for this chapter the moment of a force. We're gonna define the moment in the scalar formation. We're gonna go through the cross product to define the moment in a vector formulation, the principle of moments, moment of a force about specified axis, the moment of a couple of forces, simplification of force and couple system. Then we're gonna go through further simplification of force and couple system, reduction of a simple distributed loading. So basically in the moment of a force in the scalar formulation, so the moment of force about a point or axis is measure of the tendency of the force to cause a body to rotate about the point or axis. So if we apply force on a body, the moment is the tendency of this force to rotate or to cause the body to rotate. It might not be rotate, but there's a tendency to rotation, to make rotation. So torque with tendency of rotation caused by a force Fx or simple moment about point O in the Z direction. So إذا بنطلع هون moment perpendicular على distance. So this will cause a moment مقدارها F times perpendicular distance. إذا صار في عنا الفورس tilted بأنجل معينة هنلاحظ برضه إنه هناخد perpendicular distance toward the point اللي عم نعمل tendency rotation about it. إذا the force passing through that point will not make any moment. So the magnitude of the force M about O equal the force times V اللي هي حكينا perpendicular distance والunit حتكون Newton times meter where D is the perpendicular distance from O to its line of action of force. من O the line of action of the force. So this is the direction. We're gonna use the right hand rule. Right hand rule حيكون الثumb تجاه الفورس curved toward the point of rotation. So this will give us a sense of rotation. فبالتالي الثumb حيعطينا a sense of direction. Okay, إذا بنشتغل على two dimensional x and y حتكون المومنت في z direction whether it's in the positive z or negative z. طبعا the resultant moment was summation of all the moments about specified point. So resultant moment about O, the moments of all the forces. So F1 times D1 resulting in M1 plus F2 times D2 tangent M2 plus F3 times D3 tangent M3. So resultant moment is summation of all these moments الناجم من all of these forces. So كل force times perpendicular distance. لو ناخذ هذا example for each case determine the moment of the force about point O. This force 100 Newton times the perpendicular distance O. So we're gonna get 100 times 2 meter. حيكون rotation تبعنا in this direction. So direction تبعنا بالنيجاتيف Z inside the page. إذا بنحط الثمز تبعونا the direction of the force curved باتجاه O حيكون the direction of the moment. This force 50, the perpendicular distance between the 50, the line of action of the 50 and point O is the 0.75 meter. So the moment حتكون ال 50 times 0.75. direction تبعنا الثumb أو الفينجرز اتجاه الفورس curved اتجاه point. The direction of the thumb حيكون inside the page. This 7 kilonewton perpendicular distance هتكون this distance
line of action of the force L.0 هي عبارة عن 4 meters minus 1 meter 3 meters. direction تبعنا out of the page. again fingers تبعونا باتجاه الفورس on the same line of action of the force. هيكونوا curled باتجاه O. تكون الثumb حيوجه لنا out of the page. For this one, this 40 kilonewton. The distance بينها وبين O تكون this 4 meters plus this distance, which is 2 cosine 30. So 40 times this amount, 4 plus 2 cosine 30. With distance تبعتنا negative z. Last one, 6 kilonewton, perpendicular distance. This one, which is 1 times sine 45. 60 times 1 sine 45. Direction تبعنا بالpositive z. In details, those solutions تبعتنا طبعا counter clockwise اللي هي عكس عقارب الساعة أو clockwise مع عقارب الساعة. clockwise مع عقارب الساعة على negative z والcounter clockwise على positive z. الكروس برودكت إذا بنتعامل مع moments بال 3 dimensional, it's not a 2 dimensional plane. So لازم نفهم الكونسبت of the cross product. بالchapter 2 حكينا عن الدوت برودكت اللي هو حينتج عن ناتج الدوت between two vectors أو ال product of two vectors والresultant كانت عبارة عن scalar. هون الكروس برودكت resultant حتكون عبارة عن vector. So the cross product of two vectors A and B yields C, which is written as C equal A cross B. The magnitude of C is the product of the magnitude of A and B. والangle اللي هي theta حتكون between 0 and 180. So C equal A في B في sin theta. This is the magnitude of the cross product. So إذا نحكي A cross B so حتكون الفingers تجاه الفيرست vector curved تجاه الأذر vector اللي هو B. So resultant vector حيكون الدايركشن تبعه مع اتجاه الثumb. طبعا A cross B لا تساوي B cross A زي الدوت برودكت لأنه هون الدايركشن تبعنا هيختلف. So the direction زي ما حكينا vector C has a direction that is perpendicular to the plane containing A and B such that C is specified by the right hand rule expressing vector C with the magnitude and direction are known. So C عبارة عن A cross B which is A في B في sin theta and the direction of the unit vector C. حكينا ال A cross B لا تساوي B cross A لكن ال A cross B عبارة عن negative of B cross A لأن الدايركشن تبعنا هيختلف. The cross product A cross B yields a vector opposite in direction to C. So B cross A equal minus C. Multiplication by a scalar, you can distribute the scalar. That's okay. So small a times A cross B equals small a times vector A cross B and so on. Distributive law A cross B plus D A cross B plus A cross D. ما بنحافظ على الترتيب بالdistribution عشان ما يصير في عنا لأنه الكومبيتيتيف law مش valid. الكارتيزيان فيكتور فورميليشن إذا بدنا نعمل كروس برودكت لكارتيزيان فيكتورز أو فيكتور in the Cartesian formulation. So use AB sin theta on a pair of Cartesian unit vectors. So compact a more compact determinant in the form as ناخذ determinant for IJK, the components of the X, the components of the Y, component of the Z for the first vector اللي هو A crossed with X component of B, Y component of B, Z component of B. ناخذ determinant for this matrix حينتج عنا resultant vector of A cross B. تمام. So the moment of force F about point O can be expressed using the cross product. So M about O عبارة عن R cross F. هون بلشنا نحكي عن how to find the moment in a vector formulation. طبعا نحكي عن perpendicular distance. So نحكي عن position vector. والposition vector
from point O to the line of action of the force vector. بالتالي هون بالcross product بنتج عنا قديش قيمة المومنت as a Cartesian vector. So for the magnitude of cross product عبارة عن R في F في sin theta. So treat R as sliding vector زي ما حكينا sliding vector from point O to any point على line of action of F. طبعا direction and sense of moment about O are determined by the right hand rule. Same thing. Care the fingers indicate the sense of rotation. Maintain the proper order of R and F since the cross product is not commutative. طبعا لازم نحافظ على ال R cross F من ناحية ترتيب الاوردرنج. زي ما حكينا ال R عبارة عن position vector from the point نحسب moment about it to any point على line of action of the force. So the moment about O عبارة عن R1 cross F or R2 cross F or R3 cross F لأنه الانجل ثيتا حتتغير بتغير البوزيشن فيكتور. So for force expressed in the Cartesian form R cross F زي ما عملنا قبل شوي A cross B. And this one IJK A sub X A sub Y A sub Z B sub X B sub Y B sub Z now determined. Same thing بدل ال A حتكون ال R components بدل ال B حتكون ال force components. So this is how to get to determinant. So this is the moment about O اللي هي determined for this matrix. So the I نشيل الكولوم ونشيل العمود RY في FZ minus ال RZ في FY minus ال J times RX times FZ minus RZ times FX plus K multiplied by RX times Fy minus Ry times F sub X. طبعا the resultant moment هو عبارة عن summation of all R's cross F's. So R1 cross F1 plus R2 cross F2 plus R3 cross F3 and so on. بنتج عنه the resultant moment about point O ناتج من all of these forces. Another example, two forces act on the rod, determine the resultant moment they create about the flange at O. Express the result as a Cartesian vector. So first of all, بدنا نوجد vector from O to B, from O to A. So الفيكتور OA cross F1 يعطينا moment ناتجة من F1 cross plus الفيكتور OB cross مع الفيكتور أو الفورس F2 يعطينا moment الناتجة من F2. إذا نطلع على البوينت A هي موجودة على 0 بالإكس 5 بالواي and 2 بالزي. الفيكتور OA عبارة عن أو لا ممكن لا سوري اللي هو بالواي 5 بالإكس 0 بالواي 5 وبالزي 0 لأنه this is اللي هو الإكس واي زي هاي الأوريجين تبعتي. نحكي عن 2 جي هذا ال R1 كروس مع ال F1 أعطينا ال M1 وعندنا ال RB الكوردينتس تبعون B نحكي عن 4 بالإكس 5 بالواي وماينس 2 بالزي. So 4i أو 4i plus 5j minus 2k this is R2 crossed مع F2 ينتج عندنا المومنت natural force الثانية. Just do algebraic summation للI's والJ's والK's وينتج عندك شو هي resultant moment. So this is RA this is RB. The resultant moment عبارة عن RA cross F1 plus RB cross F2. طبعا الكروس product تاخد determinant for this one plus determinant for this one and يرجع عندك resultant moment about point O. خلونا نقفل اليوم ونتعاون نحكي بهذا التوبيك اللي إن شاء الله.